So continuation of hypolipidemics or anti-hyperlipidemics, and we completed up to mechanism of action of fibrates. So they binds to the PPAR alpha receptor and increase the synthesis of lipoprotein lipase. That lipoprotein lipase or lipase decreases excess lipids in the blood. And side effects of fibrates. So fibrates are nothing but drugs binds to the PPAR alpha receptor. So fibrates are agonist at the PPAR alpha receptor. Next, side effects. Side effects of these fibrates. Let's see. Dyspepsia, irregular production of gastric acid. So irregularity in the acid production, maybe increasing acid production, maybe decreasing acid production. And there is a chance of muscle pain, myalgia, risk of gallstone, especially with the clofibrate. Clofibrate is one of the fibrate having a chance of can produce gallstones. And a combination of zemfibrozil plus statin increase the risk of myopathy, that is rhabdomyolysis. అంటే స్టాటిన్స్ ని కానీ జెమ్ఫిబ్రోజిల్ తో కానీ కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కనుక rhabdomyolysis ఎక్కువ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ rhabdomyolysis? డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ skeletal muscle. Destruction of skeletal muscle. And phenofibrate or benzafibrate plus statin, there is a no risk of rhabdomyolysis. సో ఫెనోఫిబ్రేట్ లేదా బెంజాఫిబ్రేట్ ని స్టాటిన్ తో తీసుకుంటే ఎటువంటి రిస్క్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అలాగే ఎస్పెషల్లీ విత్ క్లోఫిబ్రేట్ there is a chance of gallstones. Clofibrate, there is a chance of gallstones. And combination of zemfibrozil plus statin, there is an increased risk of myopathy, destruction of the skeletal muscle. And important point is here, these fibrates are contraindicated in the pregnant women. And especially fibrates, they can increase the effectiveness of warfarin, which is an anticoagulant, and also oral hypoglycemic, nothing but anti-diabetics. So when fibrates combine with warfarin or oral hypoglycemic, the fibrate can increase the effectiveness of warfarin as well as oral hypoglycemic. So warfarin is generally known as oral anticoagulant and heparin is known as parenteral anticoagulant. So because heparin is a highly ionized molecule, highly ionized molecules are having poor absorption through the oral route, nothing but GIT. But warfarin is a not a ionized drug, it is a lipid soluble drug. It can easily absorb through the GIT, gastrointestinal tract. Next drug is niacin. It is a B complex vitamin. It is also known as vitamin B3, nothing but nicotinic acid. In large doses, it has hypolipidemic effect. So generally, low dose, it is a vitamin B complex as a vitamin. But at high doses, it having hypolipidemic effect, decreases unwanted lipids in the blood. So what it is doing here simply, the niacin is doing simply, it causing lipolysis as well as, it is a lipolysis as well as triglyceride synthesis inhibitor. So it decreasing VLDL, very low density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, lipoprotein subtype A, and increasing HDL cholesterol, and it is less expensive. So anta ఖర్చు కూడా దీంతో ఉండదన్నమాట. సో మెయిన్ గా మీరు గమనిస్తే కనుక అన్వాంటెడ్ లిపిడ్స్ అయినా VLDL ని, LDL ని, లిపోప్రోటీన్ సబ్ టైప్ ఏని తగ్గిస్తుంది. కావాల్సిన గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అయిన HDL ని పెంచుతుంది. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూసుకుంటే కనుక స్ట్రాంగ్లీ ఇన్హిబిట్స్ లిపిడ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ ఎడిపోస్ టిష్యూ, decreases levels of circulating free fatty acids, decreases triglyceride synthesis, by that decreases VLDL as well as LDL levels. Ultimately decreases VLDL as well as LDL levels. And among all class of hypolipidemics, this class of drugs, nothing but niacin is most effective to raise
హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్. సో యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ ఎలాగైతే బ్లడ్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ కాన్సంట్రేషన్ తగ్గిస్తాయో, అలాగే ఈ హైపోలిపిడమిక్స్ అనే డ్రగ్స్ కూడా చేసే పని ఏంటంటే గనక దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెకానిజం. బట్ అల్టిమేట్లీ దే హ్యావ్ టు రైజ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ విచ్ ఈస్ ఎ కార్డియో ప్రొటెక్టివ్ ఇన్ నేచర్. హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్. హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్. Next, side effects of niacin. So nowadays, niacin is not using as a hypolipidemic or anti-hyperlipidemic because of its number of side effects. Because of its number of side effects, like flushing, అంటే స్కిన్ బాగా ఎర్రగా మారిపోతుంది, ఎక్కువ వాసోడైలేషన్ జరగడం, డిస్పెప్సియా, ఇరెగ్యులారిటీ ఇన్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్, పెప్టిక్ అల్సర్, అండ్ హైపర్ యూరిసీమియా, increased uric acid levels in the blood, hyperglycemia, increased glucose levels in the blood, hepatotoxicity, hyperpigmentation, skin color change అవుతుంది. And niacin also potentiates effectiveness of warfarin like fibrates. And like fibrates, niacin also contraindicated in the pregnant men. Both fibrates and niacin are contraindicated in the pregnant men. And clinical application. So in which condition these drugs are used means hypertriglyceridemia with low HDL levels. అంటే ఏ పర్సన్ లో అయితే ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండి హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయో వాటిలో ఈ నియాసిన్ యూజ్ చేస్తారు. అదేం చేస్తుంది, ట్రైగ్లిజరైడ్ ని తగ్గించి హెచ్డిఎల్ కంటెంట్ ని పెంచుతుంది. యాజ్ యు నో, హెచ్డిఎల్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ టు ద బాడీ. HDL is a good cholesterol to the body, which is a cardioprotective cholesterol. High density lipoprotein. Next, bile acid sequestrants. Next is bile acid sequestrants. So bile acid sequestrants also known as bile acid binding resins. They are also known as bile acid binding resins. And they are also known as anion exchange resins. So physically they are anion exchange resins. And these are non-systemic drugs. These are non-systemic drugs. So they does not much interfere with the systemic circulation. So regarding mechanism of action. So everything action చూపిస్తుందండి, they acts by binding to bile acids, interfere with reabsorption of bile acid and eliminates them, increases hepatic conversion of cholesterol to bile acid. More bile acid elimination internally leads to decreased cholesterol levels in the body. So don't confuse, I am there to explain clearly. So simply what these drugs are doing, these drugs are binding to the bile acids. So these drugs are by binding to bile acid, they eliminate the bile acid from the body. So if bile acid concentration decrease in the body, the cholesterol converts to bile acid. So if cholesterol converts to bile acid, that bile acid goes outside of the body. So if bile acid is going outside, cholesterol converting into the bile acid. So slowly what happening here, the excess cholesterol present in the body is slowly converting to bile acid, that bile acid going outside of the body. So cholesterol levels are decreasing. So ఇంకొంచెం క్లియర్ గా, సో సింప్లీ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయండి, దీస్ ఆర్ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెజిన్స్. బైల్ యాసిడ్ తో బైండ్ అయ్యి లివర్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బైల్ యాసిడ్స్ లివర్ ద్వారా వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి, బాడీలో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ అనేది మళ్ళీ బైల్ యాసిడ్ గా మారుతుంది. బైల్ యాసిడ్ గా మారితే ఏమవుతుంది, ఆ బైల్ యాసిడ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా బైల్ యాసిడ్ రూపంలో ఏమవుతుంది, కొలెస్ట్రాల్ అనేది బాడీలో తగ్గిపోతుంది, బాడీ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే. సో సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక దీస్ ఆర్ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెజిన్స్. సో దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ బైండింగ్ టు ద బైల్ యాసిడ్స్. సో ఎప్పుడైతే బైల్ యాసిడ్స్ తో బైండ్ అయితే ఏమవుతుందండి, ఆ బైల్ యాసిడ్ ని బయటికి తీసుకెళ్తాయి. సో బైల్ యాసిడ్ తగ్గిపోతుంది కదా బాడీలో, బైల్ యాసిడ్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది,
ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ అనేది బైల్ యాసిడ్‌గా మారుతుంది. అంటే ఎంత బైల్ యాసిడ్స్ బయటికెళ్ళిపోతే అంత కొలెస్ట్రాల్ బైల్ యాసిడ్‌గా మారుతుంది. బైల్ యాసిడ్‌గా మారిన కొలెస్ట్రాల్ బయటికెళ్ళిపోతుంది. సో, కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఏ విధంగా తగ్గబడుతుంది? బైల్ యాసిడ్ రూపంలో మారి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? సో, మీకు కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్ అనిపించొచ్చు. బట్ మీరు చదివితే గనక అంటే మీరు చదివారనుకోండి ఎప్పటిదప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ నేనైతే కాంప్రమైజ్ అవ్వను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడంలో మీరు అందులో సందేహపడొద్దు. ఒక్కసారిగా అర్థం కావడానికి ఇది నార్మల్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఫార్మకాలజీ. దీనికి ఫోకస్ కావాలి, ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. సో, వాట్ ఆర్ ద జనరల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? లైక్ బ్లోటింగ్ అంటే కొంచెం గ్యాస్‌గా అనిపిస్తుందన్నమాట. బ్లోటింగ్ అంటే గ్యాస్ ఫార్మేషన్. సో, బ్లోటింగ్, ఫ్లాట్లెన్స్, కాన్‌స్టిపేషన్ అండ్ అలాగే రెడ్యూసెస్ అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లైక్ థైయాజైడ్స్, డిజిటాలిస్, యాంటీకోగులెంట్స్, ప్రొప్రానోలాల్, థైరాక్సిన్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. సో, ఈ డ్రగ్స్‌తో పాటు ఈ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెసిన్స్ తీసుకుంటే గనక ఈ డ్రగ్స్ యొక్క అబ్సార్ప్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ డ్రగ్స్ యొక్క అబ్సార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ఎందుకని బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెసిన్స్ గదా! వాటితో బైండ్ అయ్యి వాటి యొక్క మూవ్‌మెంట్‌ని తగ్గిస్తాయన్నమాట. సో, డ్రగ్స్ మూవ్‌మెంట్ తగ్గిపోతే వాటి యొక్క అబ్సార్ప్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. వాటి యొక్క అబ్సార్ప్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెసిన్స్ చూసుకుంటే గనక ప్రైమరీ హైపర్ కొలెస్టెరిలోలేమియా అంటే నథింగ్ బట్ లిపిడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవ్వడంలో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ ఉంటాయి గదా! వన్ ఆఫ్ ద కేస్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో టు రిలీవ్ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండీస్ అంటే జాండీస్ వల్ల వచ్చే ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ కూడా ఈ క్లాస్ ఆఫ్ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెసిన్స్ అనేవి తగ్గిస్తాయి. ఈ క్లాస్ ఆఫ్ బైల్ యాసిడ్ బైండింగ్ రెసిన్స్ అనేవి తగ్గిస్తాయి. అండ్ So నెక్స్ట్ bile acid sequestrant reduces the absorption of drugs like thiazide, digitalis, and anticoagulants. Is యెస్. it యెస్. due to the enzyme inhibition, sir? సారీ. ఈస్ డ్యూ టు Is it due to the enzyme inhibition action, sir? No, not enzyme inhibition. The nature itself, they are bile acid binding resins. They are resinous in nature. That resins may interact with drugs and they stick to the drugs. అంటే రెజినస్ నేచర్ ఉంది కదా! ఈ రెజినస్ నేచర్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ డ్రగ్‌తో స్టిక్ అయిపోతాయన్నమాట. ఈ డ్రగ్‌తో స్టిక్ అయితే ఏమవుతుంది? అంటే ఆ డ్రగ్ అనేది అక్కడే ఉండిపోతుంది. అది అబ్సార్ప్షన్ సరిగ్గా జరగదు. అబ్సార్ప్షన్ సరిగ్గా జరగకపోతే బ్లడ్‌లోకి రీచ్ అవ్వదు. బ్లడ్‌లోకి రీచ్ అవ్వకపోతే యాక్షన్ సరిగ్గా చూపించలేదు. So ఓకే. due to the resonance, the physical or యెస్. chemical యెస్. stability of the drugs is యెస్. affected. యెస్. యెస్. Okay, డ్యూ sir. టు Thank you. రెజినస్ నేచర్. ఓకే. వెల్కమ్. Okay. Next, ezetimibe. Next is the ezetimibe. So regarding ezetimibe inhibits absorption of cholesterol from small intestine by binding to intestinal cholesterol absorption component which is responsible for అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్. సో ఇక్కడ ఏం లేదండి. ఈ NPC1L1 అనే ప్రోటీన్ చేసే పనేంటంటే గనక కొలెస్ట్రాల్‌ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని బ్లడ్‌లోకి తీసుకెళ్తుంది. కానీ ఆల్రెడీ లిపిడ్ డిజార్డర్‌తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో డైట్ నుంచి వచ్చే కొలెస్ట్రాల్ అబ్జార్ప్షన్ మనం తగ్గించగలిగితే తక్కువ కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్‌లో రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళలో లిపిడ్ లెవెల్స్ మనం తగ్గించొచ్చు. అంటే సింప్లీ ఇట్ ఇన్హిబిటింగ్ కొలెస్ట్రాల్ అబ్జార్ప్షన్. సో, ఇంటెస్టైన్‌లో కొలెస్ట్రాల్‌ని అబ్జార్ప్షన్ కాకుండా చేసి, బ్లడ్‌లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్‌ని తగ్గిస్తుంది. అంటే డైట్ ద్వారా ఏదైతే లిపిడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో, ఆ లిపిడ్ ఫుడ్‌ని బ్లడ్‌కి రీచ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. అంటే ఇంటెస్టైన్‌లో అబ్జార్ప్షన్ చేయకుండా చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ కంబైన్ విత్ స్టాటిన్ అంటే అప్లికేషన్స్ అండి. వెన్ దిస్ ఎజిటమైబ్ combined with statin when LDL level are not controlled with statins monotherapy. అంటే జనరల్‌గా స్టాటిన్స్ అలోన్ అంటే స్టాటిన్స్ ఒక్క డ్రగ్సే తీసుకుంటున్నారు. కానీ దానివల్ల లిపిడ్ లెవెల్స్ తగ్గట్లేదు. ఎప్పుడైతే అలా తగ్గట్లేదో ఈ స్టాటిన్స్‌ని ఎజిటమిబ్‌తో గనక కాంబినేషన్‌గా ఇస్తే ఎల్‌డిఎల్ లెవెల్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అలాగే స్టాటిన్స్ ప్లస్ ఎజిటమిబ్ అనేది సినర్జిస్టిక్ కాంబినేషన్ అండి. సినర్గిజం అంటే వర్క్ టుగెదర్ 2 డ్రగ్స్ కూడా కలిసి పనిచేసి ఎఫెక్టివ్‌నెస్‌ని ఇంకా పెంచుతాయి. సో, కాజెస్ అడిక్టివ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎల్‌డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్. అంటే ఈ 2 డ్రగ్స్ వేరుగా తీసుకోవడం కన్నా కలిపి తీసుకోవడం వల్ల
ఎక్కువగా ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎక్కువగా ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ omega-3 fatty acids. Next is omega-3 fatty acids. So they are present in the fish oil. They activates PPAR alpha receptor, reduces triglyceride levels in the plasma, reduces excess triglyceride levels in the plasma. Used in hypertriglyceridemia, where excess triglycerides present in the plasma, where there is a excess triglycerides present in the plasma, excess triglycerides present in the plasma. So, and before or sorry, next is there is a new class of drugs. Next there is a new class of drugs like PCSK9 inhibitor. So they are used in the hyperlipidemia. Examples like alirocumab as well as evolocumab. So these are new class of drugs. Just once study this. Maybe there is a chance of question. So what are the examples of PCSK9 inhibitor as a hypolipidemic or anti-hyperlipidemic? That is alirocumab as well as evolocumab. Okay, so this is simply about hypolipidemics as well as anti-hyperlipidemics. So what is the example of good cholesterol in the body? HDL. HDL. HDL is a good cholesterol in the body. So what is the vitamin used as a hypolipidemic or anti-hyperlipidemic? Niacin. 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 Okay. So among all class of hypolipidemics or hyperlipidemics, which class of hypolipidemics or hyperlipidemics increases HDL in high levels? HMG-CoA reductase. So no, that is wrong. TG synthesis inhibitors, triglyceride synthesis inhibitors. Which one that is? What we discussed. So ఏ class of drugs HDL levels ని బాగా పెంచుతాయి? నియాసిన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం, మీకు గుర్తుంటే కనుక. ఓకే, సో అట్లాగే మనకి స్టాటిన్స్ లో ఉన్న డ్రగ్స్ లో 2 డ్రగ్స్ అనేవి నేచురల్ గా వస్తాయండి మైక్రోబియల్ సోర్స్ నుంచి. ఎలాగైతే పెన్సిలిన్ అనేది పెన్సిలియం క్రైసోజనం నొటాటం నుంచి వస్తుందో, అలాగే ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్టాటిన్స్ లో 2 డ్రగ్స్ నేచురల్ సోర్స్ నుంచి వస్తాయి, మైక్రోబ్స్ నుంచి. అది మీరు కనుక్కొని రేపు నాకు చెప్పండి నెక్స్ట్ క్లాస్. సో దట్ ఈస్ ఎ టాస్క్ ఫర్ యూ. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద 2 statins that naturally from the microbial sources. So please check it and inform tomorrow. Okay, so what are the example of PPR alpha agonist? PPR alpha receptor agonist. Fibrates, And benzofibrate, clofibrate. okay, very good. And any other drugs till we discussed in the today class? PPR alpha agonist. Gemfibrate, fenofibrate. Okay, that is already you told. Already మీరు చెప్పారు. omega-3 fatty acids కూడా ఆ receptors ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. ఓకే, so what are the example of lipoprotein lipase activators? What are the examples of lipoprotein lipase activators? That also fibrates only. Okay, సో అంటే ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ యూ. ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్ ఏదైతే ఫార్మకాలజీ బుక్స్ కావచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గూగుల్ సోర్స్ లో పీపీటీ ఓపెన్ చేసి మీరు చూడండి. లేకపోతే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఫార్మకాలజీ నోట్స్ ఉంటే మళ్ళీ చూడండి. బట్ రికార్డ్ సెషన్స్ అన్ని తొందరగా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. బట్ డోంట్ వరీ, ఏదైతే క్లాస్ అయిపోగానే దాన్ని ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టాటిన్స్? Hepatotoxicity, rhabdomyolysis, ఓకే, myalgia, ఓకే, hepatomegaly, ఓకే,
Diabetes mellitus. So which class of hypolipidemics or anti-hyperlipidemics contraindicated in pregnant women? Contraindicated in pregnant women. Niacin and fibrates. Okay, niacin and fibrates. So which class of hypolipidemics reduces itching in jaundice? Bile acid sequestrant. Yes, bile acid sequestrants. So what are the example of bile acid sequestrants? Cholestyramine, Azitamib. cholesterol, Cholestyramine, cholesterol, cholecalciferol. So what is ezetimibe regarding mechanism? Inhibit the cholesterol absorption from intestine. Yes, they inhibit the dietary cholesterol absorption. సో ఏదైతే డైట్ ద్వారా తీసుకుంటున్నామో ఆ కొలెస్ట్రాల్ ని అబ్జార్బ్ కాకుండా చేసి ఫర్దర్ గా బ్లడ్ లో ఆ లిపిడ్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో హౌ omega-3 fatty acids showing their action as a hypolipidemic? activates PPR receptor PPR and alpha agonist. Yes, activate PPR alpha receptors. So which drugs binds to the PPR gamma receptors? Anti-diabetes drugs. anti-diabetic drugs. Like glitazone, stroglitazone, rosiglitazone, pioglitazone. Number of drugs are there. So as you know already, bile acid binding resins binds to the bile acid. So bile acid will eliminate from the body. So what happens if bile acid eliminates? So cholesterol will be converted Cholesterol to. eliminates from the There is Okay. no further production of cholesterol. Okay, if bile acid is going outside, the cholesterol present in the body will again converts to bile acid. By that, reduction in the cholesterol in the body. So ఆ విధంగా cholesterol in body లో తగ్గుతుంది. Okay, so anyway we will continue in the next session.